Dobra, więc witamy serdecznie w 43. odcinku z serii Hogwarts Legacy. No i w dzisiejszym materiale przejdziemy na kolejne misje, w sumie z głównej historii, różne misje fabularne. Na samym początku musimy porozmawiać z Poppy na głównym placu w Hogsmeade. I to jest misja właśnie powiązana ze smokami. Skradzione jajo. Właśnie musimy oddać pewnemu smokowi podobno. Więc zobaczymy. Czekaj. It's not like her to forget. Dobra, więc witam. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Co przysłała ci babcia? What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles. Dobra, co bada twoja babcia? What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in Plimpies. Dobra, powiedziałeś, że masz jakieś wieści o smoczycy. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Dobra robota. Jak przesiedzieć lot smoka? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Okej, no to good job. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Dobra, to trochę może niebezpieczna misja? Nie wiem, czy nam coś zrobi. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. To brzmi niebezpiecznie, no w sumie. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. Dobra, dlaczego nie zatrzymasz jaja? I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. No właśnie, dokąd zabieramy jajo? If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Dobra, w takim razie poszukajmy. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Dobra, czyli znajdź gniazdo smoczycy. Mamy misję po lewej stronie zaznaczoną. O, akurat już słychać. Jakoś ponad koronami drzew. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. O, mamy i smoka, proszę bardzo, jakie ogromne. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. To przy okazji jakieś kolejne orły, ale to już nie wejdę w interakcję. Dobra, dalej jedną ścieżką musimy się przedostać. Nie ma innej opcji. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. O, mało przyjemna sprawa, jakiś mroczny wilk. Zawsze mamy do czynienia z mrocznymi wilkami. Czy są jeszcze jakieś inne w tych krainach? Come on.
Jakiś przyjemny wilk albo coś w tym stylu. Z takim jeszcze nie walczyłem. No w sumie zagram sobie w bardziej agresywny sposób, akurat mamy inne umiejętności. Zaraz dobrze wykorzystałem, to było Explode, czy tam jak to się nazywało? Dobra, sprawa załatwiona. Jak się nazywa ta nowa umiejętność, którą ostatnio zyskaliśmy? Bombarda, okej. Słychać nawet jakieś dźwięki. Revelio. Może właśnie smoczycy. O, gdzie jesteś, Smithey? Myślałem, że dołączysz do nas na Borneo. Wiem, że wiążesz nadzieję z areną walk, ale prawdziwe galeony leżą w Akromantulach? Nie uwierzysz, ile zarobiliśmy z Violet kilka dni temu. Nie mówiąc już o tym, że Borneo nie jest wcale takie złe. Tak czy inaczej, wkrótce ruszamy w dalszą drogę, być może do Egiptu. To ogromna ulga, gdy nic ci już nie ciąży. Do zobaczenia wkrótce, Angus. Do Egiptu chcieli się jeszcze dostać jakkolwiek? They keep in touch with each other. A może były jeszcze jakieś szkoły w różnych innych krajach? Może w Egipcie, kto wie? Szkoły magii. Z tego co wiem, nawet po całej Europie były różne rozsiane. Your step. To nie był tylko Hogwart, ale także w innych miejscach. From a distance. Dobra, mamy kłopot, trzeba wykorzystać zapewne Ripero, zobaczmy. Reparo. Fantastic. A teraz niszczymy, jak bohaterka będzie przychodziła, kaman. Bombarda. I co teraz? Najlepiej, nie przejdzie z nami. Ja jestem złym charakterem, najgorzej. Czy ona się jakoś teleportuje, czy jak? Rzeczywiście, no tak. No zapomniałem, że to są wszyscy czarodzieje, potrafią się teleportować. Dobra, czyli co? Wchodzimy na samą górę. How good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. O, jeszcze jakieś budynki. Do kogo te wszystkie budynki jeszcze należą? Czy to jest dobre miejsce dla smoka, żeby składał jaja koło ruin? Pewnie są opuszczone, jeżeli smok się znajduje. They've been starved to pick off a graphorn. Or just raring for a fight. Wszystko dosłownie płonie. Może wina smoka. What was that? O, coś było? Well, there's no turning back now. Dobra, czyli musimy jakoś się chować. Dobra, dalej biegniemy. Come on, zdążę. Kurde, ta misja jest trudniejsza niż sądziłem. Ej, kurde! Co jest z bohaterką? O co chodzi? Dlaczego ja nie potrafiła biegać? Dobra, nareszcie. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Znowu będzie strzelała pewnie, nie wiem. Oczywiście. Ta 3 ataki zazwyczaj wykonuje i trzeba potem skracać. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Dobra, biegaj bohaterko, kurde! Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. No właśnie. Gorące przywitanie ze strony smoka.
suppose she'd listen to reason. I'd normally try, but we're well past that. Dlaczego ten smok zawsze strzela we mnie, a nie w naszą sojuszniczkę? Czyli tym razem po jeden strzał, a nie po 3. Kurde, come on! Ja nie mogę ze sterowaniem. If we can get to that, we can get to the nest. Dobra, to mocno bolało. Dobra, come on! Ja nie mogę, co jest ze sterowaniem? Popsuło się dosłownie. Ja nie mogę. Underneath her, I think we're close. Dobra, nie mam pojęcia, co się dzieje ze sterowaniem. Po prostu to jest jakieś żałosne, że ona się bez przerwy kuca. Nie mogę pobiec zwyczajnie. She's leaving! Quickly! Brilliant. Z daleka właśnie chyba nie widzi, jaki mamy plan, że mamy jej jajo. Dlatego jest taka agresywna. We're almost there. Revelia. To jest jej gniazdo, mamy niby jakieś kościotrupy. Że właśnie jadła, nie wiem. Why is every bridge here broken? Repair it. Możemy robić dobry uczynek i wszystko naprawiać. A potem i tak to zniszczymy, żeby sojuszniczka nam nie przeszła. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Bombard! Ale to jest najlepsza. Najlepsza rozgrywka. Ona sobie nic sobie nie robi. I tak się będzie teleportowała do nas. Dobra, czyli co dalej? Tędy. A, umieść jajo, dobra. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Próbowała nas zabić? No w sumie wcześniej tak. That's rather generous, isn't it? She did try to kill us the entire time. Only until she saw her egg, at which point I thought she rather warmed to us. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Chcę się rozejrzeć, nie ma za co, ale możemy już wracać. No w sumie Shall wszystko we było head back? I'm ready widoczne. if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Okej, może z babcią jakaś jeszcze sytuacja? Nie wiem. Babcią Poppy. Może jakaś zasadzka była. Blind. Dobra, czyli misja ukończona, skradzione jajo, okej. Dobra, w takim razie zobaczmy sobie, jakie jeszcze inne misje są dostępne, co moglibyśmy jeszcze wykonać. No to są jakieś misje dosyć główne, nie wiem, to z kolei w cieniu czasu? A to z Ann jeszcze jakaś zagadka, To również może być dłuższa misja z Nat, nie jestem pewien.
Imperio. Kurde, nie jestem pewien. Jeżeli mi pamięć nie myli, jeszcze jakaś inna misja była w sumie dostępna w tym mieście. I rzeczywiście, patrzcie na to. Pilnowanie własnego nosa. Dobra, zobaczymy sobie. W sumie i tak wykonałem dosyć ciekawą misję. Teraz wykonał trochę bardziej, nie wiem, może poboczną, czy tam jak to wszystko nazwać. Zobaczymy, ile to będzie warte. Chyba do tych 3 mioteł musimy się udać, a nie, to inny skrzat. Grosik. Hello there. Was there something you needed? Hello, I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop, and Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Mój własny sklep i skrzatka do pomocy brzmi świetnie. No właśnie. Możemy własny sklep mieć? Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. Dobra, w takim razie pytamy o wszystko. Co mogłabym sprzedawać? What kind of things would I be able to sell in the shop? All kinds. Anything from essence of Disney to Mooncar fur. If a buyer exists for something, then Penny can sell it and get the best price. Just ask Mistress Mason. Dobra, sklep nie wygląda zbyt zachęcająco, nawet nie wiem, który to jest. Why are the premises in such disarray? Oh, the previous tenants were not able to manage very well. They seem to have given up rather quickly. Penny is perfectly capable of helping clean and repair, so the shop will be ready for business in no time. Dobra, gdzie nauczyłaś się sztuki sprzedaży? How is it you're so good at selling? Seems unusual for a house elf. Oh, before he died, Penny's previous owner, Master Mason, trusted her to do all sorts of things to help him with his shop. Penny supposes it is a bit unusual for a house elf to possess such skill, but Master Mason commanded it, and Penny was happy to oblige. Master Mason was a wonderful master. Dobra, porozmawiam z twoją panią. All right, I shall go and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. Dobra, czyli to jeszcze jest w Hogsmeade, pilnowanie własnego nosa. No rzeczywiście 100 metrów dalej, więc szybkie przejście. I własny sklepik? Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że takie elementy gameplayu rzeczywiście będą w rozgrywce. Hogsmeade, here I come. Ja nie wiem, czy to będzie taki sklep, że tylko ta skrzatka będzie sprzedawała, czy rzeczywiście jakiś budynek będzie interesujący, zobaczymy. No witam. Hello, Madam Mason? I understand you have a shop to sell. Yes, I do. Are you interested? Być może w rzeczy samej. Yes, I am. I've always wanted to own a shop. How marvellous. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking, don't you think you might be a tad young to own a shop? Nic z tych rzeczy. Wiek jest nieistotny, jeżeli w grę wchodzą pieniądze. I am quite capable of owning a shop, I can assure you. I should think you'd be happy to have a buyer. Well,
I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back, at a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Dobra, myślę, że wiemy skąd że mi się nie uda. Nie, raczej wiem. Yes, an unsuccessful shop would be bad for nearby businesses, I'd imagine. Quick one you are. Do we have a deal? Dobra, ale ile to kosztuje? Dobra, a co oznacza porażkę? What precisely do you mean, should my efforts fail? Honestly, I only mean that if for some reason you're unable to keep the shop going, I could help you cut your losses. That's all. But, as you've implied, the odds of that happening are remote. Dobra, dlaczego sklep jest pusty? The shop seems to be in an ideal location. Why has no one purchased it yet? It is indeed. But I've just decided to sell. I've grown weary of being a landlady. My late husband was the one with a passion for shopkeeping and business in general. You'd be wise to take advantage of this opportunity before the offers start rolling in. Dobra, dlaczego innym się nie udało? It looks to be rather a mess. Why haven't other tenants been able to make a go of it there? As you've no doubt considered, running a shop is not as simple as those less savvy might think. The new owner, however, will have something that previous tenants did not, the benefit of Penny's particular prowess. Her assistance will make all the difference, I should think, in both getting the shop ready for business and ensuring its success. Dobra, zastanowię się. It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well, but I won't be able to keep the shop available for too long. If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Hello again. You know, 1500, no już mam wystarczająco. Kurde, tego 1500? Dajcie spokój. Gdyby to tak mało kosztowały wszystkie sklepy, to już bym dawno cały Hogsmeade wykupił. Madam Mason, about the shop. yes? I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. You are a remarkably resourceful student. I am indeed. And brave. You won't be sorry. Give me the money and I shall get the paperwork filed immediately. Papierologia. Chwila, moment. Czemu chwila, moment? Nie, oczywiście. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organised, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavours. Penny will meet you there. No dobra, w takim razie musimy wrócić i jeszcze zebrać materiały i w zasadzie tyle. Rozmawiaj ze skrzatką domową Grosik. No, raczej dosyć proste są misje. Jak sobie możecie zauważyć, kup sobie sklepik za 1500 złota. I w zasadzie tyle. Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success.
There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Nie ma na co czekać, na samą myśl padam z nóg, nie o. Well then, let's get to it. Penny is ready. Trzeba mieć pozytywne podejście. We should have this place up and running in no time. Dobra, Ripero chyba. Repairer. Dobra, co w ogóle będę sprzedawał nad nim? Penny can already see the potential. Ale syf. Nothing like a bit of hard work. Ale ciężka robota, o kurde. Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh, yes. She mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Are you holding your breath again? Penny must get back to work now. Dobra, to jakaś podejrzana sprawa, jeżeli chodzi o skrytkę, nie wiem. Revelio. Może jeszcze jakieś sekrety odnajdziemy, ale w sumie nic nie widać. Dobra, czyli otwieramy. Ale tajemnicza skrzynia. No, zaplecze również się przyda, z pewnością. Otwórz. O kurde. Co ja w ogóle kupiłem? Jeszcze jakieś podziemia. To również do mnie należy?